வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பல பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற ஒரு டாபிக், இன்வர்ஸ் ட்ரிகனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த எக்ஸ்பிளைனர் முடியும் போது இது எவ்வளோ சிம்பிள்னு உங்களுக்கே புரியும். ரெடியா? லெட்ஸ் டைவ் இன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், எதுக்காக நமக்கு இந்த இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவை? லெட்ஸ் கெட் ஸ்ட்ரெயிட் டு த பாயிண்ட். இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே பாதி சாப்டர் உங்க பாக்கெட்ல இருக்கிற மாதிரி. சாரி, let's start with a question. படிக்கிறோம் சிம்பிளா தான் இருக்கும். உங்ககிட்ட யாராச்சும் if sin of theta is equal to 1/2, what is theta? நிக்கேட்டா உங்க first answer என்னவா இருக்கும்? Easy peasy, right? நீங்க 30 டிகிரிஸ்னு சொல்லுவீங்க, கரெக்ட் தான். ஆனா ஹோல்ட் ஆன், சைன் ஆஃப் 150 டிகிரிஸ் கூட ஹாஃப் தான், சைன் ஆஃப் 390 டிகிரிஸ் கூட ஹாஃப் தான். ஐயோ, ப்ராப்ளம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்களா? இப்படி போயிட்டே இருந்தா நமக்கு இன்ஃபினிட்லி many ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ எக்ஸாம்ல ஒரு கொஸ்டினுக்கு இன்ஃபினிட் ஆன்சர்ஸ் இருந்தா எப்படி ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்க முடியுமா? நோ வே, ரைட்? So, we have a problem here. இந்த infinite answers problem-ஐ solve பண்ண நம்ம ஒரு super simple ஆனா ரொம்ப powerful rule யூஸ் பண்ண போறோம். Let's just call it the one unique answer rule. Let me give you an analogy you'll never forget. In the ratio sin theta equals 1/2, அது ஒரு viral TikTok sound மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. ஒரு sound viral ஆனா அது யூஸ் பண்ணி lakhs of videos create பண்ணுவாங்க, right? ஆனா நம்ம focus யார் மேல? The one, the original creator of that sound. மத்த எல்லாமே just copies or remixes. அந்த ஒரிஜினல் கிரியேட்டரா கண்டுபிடிக்கிற ஆல்கிரிதம் ஆர் ரூல் புக் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்ம பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபார் எவ்ரி ரேஷியோ லைக் 1/2 இந்த ரூல் புக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதோடைய ஒரே ஒரு ஒரிஜினல் ஆங்கிளை மட்டும்தான் தேடுறோம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஆர் ரூல் புக். இந்த டேபிள் தான் எல்லாமே. ஃபார் சைன் இன்வர்ஸ் அந்த ஒரிஜினல் ஆங்கிள் மஸ்ட் பி பிட்வீன் -90 to 90. For cos inverse, it has to be between 0 and pi. And for tan inverse, it's between -90 to 90 degrees. You absolutely must know these ranges. இங்க தான் நம்ம அந்த one unique answer-ஐ lock பண்றோம். ஓகே, ரூல் புக் படிச்சாச்சு. இப்போ அது யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம், ரைட்? Let's start with the first type of problem you'll see in your exams, direct evaluation. Let's solve a simple one to get warmed up. Find the value of tan inverse of 1. இது basic question தான், ஆனா நம்ம மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ அடுத்த கஷ்டமான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரெடி ஆகலாம். நம்ம சிம்பிள் 3-step மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். Step 1, ஐடென்டிஃபை த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இட்ஸ் ரேஞ்ச். இங்கே ஃபங்க்ஷன் tan inverse and its rule book range is -π/2, π/2. Step 2, recall the angle. நமக்கு தெரியும் tan π/4 is 1. Step 3, check and conclude. இந்த π/4 நம்ம ரேஞ்ச் -π/2, π/2 இருக்கா? எஸ், பர்ஃபெக்டா இருக்கு. So the answer is π/4. That's it. அவ்வளோதான். ஓகே, லிசன் அப், திஸ் இஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க தான் 90% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ் லூஸ் பண்ணுவாங்க. போர்டு எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டடா கேட்குற ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டின் டைப், ஃபேமிலி F2. ரொம்ப கவனமா இருங்க. Okay, here's a question for you. Sin inverse of sin 5π/6 ஓட வேல்யூ என்ன? பார்த்த உடனே sin inverse and sin கேன்சல் பண்ணிட்டு 5π/6 தான் ஆன்சர் நினைக்கிறீங்களா? Is that what your brain is telling you? No. Stop right there. This is a trap. ரொம்ப பெரிய trap. இதுதான் இந்த சாப்டர்லயே biggest trap. Most students இந்த மிஸ்டேக் தான் எக்ஸாம்ல பண்ணுவாங்க. sin inverseம் sinம் அப்படியே கேன்சல் பண்ணக்கூடாது. So why can't we cancel? Here's the most important rule of this chapter. The identity sin inverse of sin theta is equal to theta only works if on the theta and the angle sin inverse ஓட principal value branch, யானி -90 degrees பைக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான். நம்ம கொஸ்டின்ல இருக்கிறது 5π/6, which is 150 degrees. அது நம்ம ரேஞ்ச்க்கு வெளியே இருக்கு, so we can't just cancel. So how do we solve it? Look at this. On the left, the trap way. On the right, the smart way. Step 1. நம்ம principal value range குள்ள, யானி -π/2, π/2 குள்ள sin 5π/6 को same value थारा angle கண்டுபிடிக்கணும். Step 2. நமக்கு தெரியும் sin 5π/6 is the same as sin pi minus π/6, which is just sin π/6. இப்போ பாருங்க, π/6 நம்ம ரேஞ்ச் குள்ள பர்ஃபெக்ட்டா ஃபிட் ஆகுது. ஸ்டெப் 3. ஸோ நம்ம கொஸ்டின் இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் sin π/6 னு மாறிச்சு. இப்போ நம்ம கான்ஃபிடென்ட்லி கேன்சல் பண்ணலாம். The correct answer is π/6. Okay, guys, let's quickly recap the 3 most important things you need to remember from this entire explainer for your exam. Just 3 things. Number 1, the one answer rule. The principal value branch exists to give us one unique original answer. Number 2, the range is king. You have to know the ranges for sine inverse, cos inverse, and tan inverse. It's non-negotiable. And number 3, the big one, the cancellation trap.
Never ever cancel sine inverse of sine theta without first checking if that theta is inside the rulebook's range. So, இப்போ உங்களுக்கு இந்த simple rules எல்லாம் தெரியும். But think about it for a second. Why do you think students still make mistakes here? Is it because they forget the ranges, or do they just get tempted by the cancellation trap even after knowing the rule? Let me know what you think. See you in the next one.